गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। You can celebrate. You can't push yourself in, John. Just move a little this side, I think. Yes, just move a little. So, as a Sahajogi, you don't belong to any particular caste or community anymore now. You belong to universal caste. Once you start belonging to the universal thing, then you can celebrate all the festivals of all the religions and have the best of it. All the year round, you can celebrate all the festivals, know about them. The more you know, the better it is. And have all kinds of sweets, whatever you use, whatever type you use, in whatever areas and countries and cultures. And that's how we have to be more festive. Now, the last day is very important. It's a very universal day, I should say, called as Bhaiyadvij. It's the, or they call it also in Marathi Bhaubij in different times. It's the brothers and sisters day. Now, the brothers and sisters relationship has to be very, very strong. And the purity of that relationship is to be maintained. It is not necessary that you should be born as brothers and sisters. Not necessary. But you are born, because if you are realized souls, you are born as brothers and sisters. So that purity must be maintained in the society of service. Very important. That we should try to develop this situation that brothers and sisters are something very pure. Their relationships are very pure. And they should not be at all challenged. It is so much so that even if you call somebody your brother, he is your brother. And the more you develop this relationship, the better your left Vishuddhi will be. Because left Vishuddhi is the relationship with God as a brother or with the goddess as a sister. So, Sri Krishna's sister, as you know, was born to Nand. And Sri Krishna was himself born in a prison. So there was an exchange that took place. They had to replace her in his place. And then when Kamsa, the uncle of Krishna, tried to kill that girl, she went into the sky and like a lightning, she said that your killer is still living in Gokul. He's still there. So this lightning that we see is representative of that power, which we call as Vishnu Maya, is the sisters. If your sisterly feelings towards women are good and strong, your left Vishuddhi will be very good. It has many other qualities. For example, a person who has a very good left Vishuddhi is a very confident person. Not only that, but whatever he says comes out true. Even by mistake he says something, it comes true. It's a very powerful center, left Vishuddhi is. Such a person, whatever he'll speak, to say criticize something, or to cut down something, or to be against something, then it has the power to crush all that he doesn't want. See, like, you can say, Christ, his left Vishuddhi is expressed through his relationship with
Marimartali. When he stood up and said that those who have not committed any sin can stone her. So this is his power. The sin of the people just crushed them completely. They finished because the sin was there. And the sin was of left vision. There was no purity. And when there is no purity, a person who is so pure says such a thing. All these people lost their powers. They couldn't even stone. Now, this sister of his was born later on as Draupadi. And that too very near the place we have been to Vani, where we saw. Gavi, you remember when we were going to Nagpur? Near Vani, she was born, that place, and there's a very big temple of that. She was called as Draupadi. And you know how Sri Krishna tried to save her chastity. Now, people, I've heard, are trying also to say things against Mari Magdalene and against Christ and all kinds of things. See, this is a sign of the decadence of our brains and our morality, that we cannot see purity in any relationship. We cannot see any purity in any relationship. So we as Sahajogis have to develop more of that. Instead of that, what I find, that people, especially in the West, try to think whom we are going to marry home. These relationships are established. These are wrong. There is no need to go on organizing marriages and playing these games of romance and all that. If marriage has to take place, it will take place. But don't spoil the atmosphere. There are some people who are just like barbers who try to organize marriages, you see, and take a great pride in arranging marriages with this one to that one and that one to that one. It's not a desirable thing. One should not do it. There's no virtue in these things, is to organize marriages all the time. When the marriage time comes, it takes place. Now at the time of Muhammad Shah, a big question arose because there were very few ladies, very few men, and many ladies of all age groups. And they didn't know what to do, how to save these girls, because so many men died in the war. So then they asked what to do now at this juncture. I mean, a position when such a catastrophe is there and so many women are there and very few men, then he said, all right, you can marry 4 or 5 wives. And you can marry any age group. Because if you have to live with dharma, means marriage, means collective sanction, not without marriage. So he said, all right, you can even marry 5 times, but you must marry. Without marriage, you cannot live. And that is why he was particular that every person should be married and should have no relationship without marriage. It was sin. Instead of that, now Muslims think that it is their right to marry 5 persons. I mean, when the men are more and women are less. Is that wrong? You have to find out a solution. And at that time, the relationship between even the sisters and brothers, he had to delimit because there was a big problem. So he said, all right, the children born of the same parents cannot marry, but cousins could marry. That time. Now that time is changed. All right. It's not that time. We are not on war. There's nothing happening like that. There's no such problem. So let us develop now our pure relationship of brothers and sisters. Actually, first time when we had this Diwali function, I asked people to find one sister for yourself. Every gentleman must have one sister. To find out one. And then that is the day I said, let us start this way. That next time when we meet on another day called as there's a Purnima, Rakhi Purnima, that you tie the Rakhi in the hand, the same brothers and sisters.
In India also we did like that, and it worked very well. So, but there the relationships are so strong. Once with Dhumar, you see, I think tied it to Raulbai. And now even if I say something to Raulbai, he doesn't like. It is to that extent. It's so sweet, you know. And even Dhumar's wife respects Raulbai as an elder sister. See, it's very sweet. Like that, many relationships are established. And next year, I think Raulbai became the sister of one of our trustees who is no more there. And she always carried on all that relationship. And they also, I mean, imagine, the whole thing is that that relationship is so special, so close, and so pure. And such a relationship one should develop with a lady, any woman, or any friend you want to have. And one should remember that it cannot cross a certain limit. There has to have a maryada. Otherwise they become brothers and sisters and then they marry. It's not possible. So we have to have the boundaries. That is very important. In Sahaja Yoga, we have to have maryadas and boundaries. And one of them is this, that once you call somebody a brother or a sister, it's an absolutely pure relationship. Little further we'll go with that. And that the relationship with the, as I had told you before, that with your, say, a husband's younger brothers is just like that. They are like your younger brothers, all of them. Husbands, younger brothers, or younger Sahajogis than your husband are. The other way around is for all the ladies, we can say all the men, their wives, elder ladies, elder to wives, are like sisters, elder sisters. I mean, this relationship is so sweet and gives you a certain amount of understanding how much distance is kept with whom to be free and with whom to have the distance. And this must be maintained in such a beautiful way that this purity is not corrupted. You keep to pure standards. This is the nourishment of Sahaja. It's the nourishment of yoga, purity. Purity is the most important thing for us. Purity in every way. If you are pure, you will not do anything that is fake. That is, we can say, that is not pure. So first of all, you will be pure yourself. And you will accept purity. You will appreciate purity, stand by purity. Any impurity you will not collaborate with or try to compromise with. That's why purity is your mother's name. You know that my name is purity. And this purity is such that it cures everything. It just purifies. The purity should be such that it should purify. Otherwise that purity has no meaning. For example, a soap purifies, alright? But you don't purify the soap. Do you clean the soap? I mean, some crazy people might be. I know some people who even wash the tap and also the water. And that's why this water, which is the purifier. Water is the purifier. Water purifies us physically. And also our poisons are driven out of our liver also by water. Water is a very great element in removing all problems. You use water for so many things, you know how you work it out. So this Lakshmi, which is purification, was born out of water. That's why she was called as Meni, as I told you. And I am also called as Neera, meaning born out of water. So one has to understand that today's message is that we inculcate purity. We should not cheat ourselves. It's really easy to cheat, but we should inculcate purity within ourselves as a matter of our own achievement.
as our own decoration, as our own beauty, and not just because it's a laborious thing or it is a very hard thing. Not like that. It should be achieved with great pleasure and happiness. How do we like to have a bath and to be clean and to be presentable? In the same way, we should try to clean our thoughts. Just by paying attention to them, you can clean them. Thoughts must be made clean. First of all, why have thoughts at all? But even if you have clean and pure thoughts. Even if you have to have, don't have thoughts full of arrogance, aggression, or of fear. Some people think that if you have thoughts of fear, it's a very good thing. Oh, I'm frightened. I am afraid. It's impurity. Why should you be afraid? That means you're left with these kinds. There's no need to have any fear of any kind. No need to have any fear of any kind. If you have to have fear, that means there's something wrong with you. If you believe that God is above all, you are a realized soul, and that God is going to look after you, that He is your Father, and that He has opened His gates to you, what is there to be afraid of? Many people think that way, that if you have the fears, you are humble. Humility is different from a frightened person. It's absolutely a different thing. It has nothing to do with humility. So, to be humble is different, and to be frightened is different. For Sahaj Yogis, it is very easy to find out through their vibratory awareness what is fear and what is humility. Because humility will give you vibrations and fear will catch all your left side. So, our purification of our mind comes through certain methods of understanding ourselves. First of the understanding one has to have that we are born in a family, born in a society, born in a so-called religious sect or whatever. So all these fixations have put into us certain amount of impurities, which may give us ego, superego, anything it might be. So to keep it pure and simple is take to water element as much as you can. It helps both ways. It helps ego, it helps superego. Take to water element. And that is what Lakshmi is. Lakshmi is the one that gives you the Mahalakshmi Tattva. From the Lakshmi only the Mahalakshmi's principle comes in. And this is after the purification through the Lakshmi process. Christ has said, if you want, I can give you gold bars. You can live with it. But those who love me will only enter into the kingdom of God. And I will eat with them. Means those who are pure only I will eat with them. I will not eat with people who are impure. He was so, all the incarnations are aware of it. That they have to be with the pure people and they have to help the pure people. But he so clearly said it. That if you want Lakshmi, you can have it. That's money. But that's not Mahalakshmi. So from Lakshmi to Mahalakshmi state. You have already got your realization, you do not know how much you have got it already. You are already having the Mahalakshmi principle. And what is the Mahalakshmi principle? That's the point. Can I ask this question? What is the Mahalakshmi principle within you?
Desire for the spirit. Hmm? Desire for the spirit. No, but you have a power. You have got Mahalakshmi's powers within you. Do you know that? Pleasure it gives you. Hmm? Pleasure it gives you. What part? The pleasure it gives you. The pleasure? Yeah. No. It's the power of giving realization. Go ahead, speak. You should know. Pleasure is not a power. Pleasure is what you are enjoying. But it's you have a power of Mahalakshmi. Huh? What's that? It's just the sustaining power. That's no power. The power of spreading divine. Power means you have that power to do something. Redemption. The power to spread Sahaja Yoga. Huh? The power to spread Sahaja Yoga. That's the other way. Particular one. Deep realization. To evolve. Huh? To evolve. Was it? To evolve. But to evolve is your own. Power is what you do to others. The whole thing I told you just now is to purify. You have the power to purify. How do you cure people? By purifying them. Alright? Now just think how you purify others. By talking to others, you can purify them. By touching others, you can purify them. By looking at them, you can purify them. One person who is a realized soul purifies the whole atmosphere. Your atmosphere is purified. Since I have come, it has been warm enough. You purify everything. You purify this light. జై శ్రీమాతజీ ఇప్పుడు మనం శ్రీమాతజీ ఈ 1981 నవంబర్ 1 చెప్పిన దివాళీ పూజ సందర్భంగా ఆ స్పీచ్ని మనం తెలుగులో అనువాదం చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే శ్రీమాతజీ మనం ఇప్పుడు సహజయోగంలో మనం ఏ ప్రత్యేక కులానికి లేకపోతే కమ్యూనిటీ సమాజానికి చెందిన వాళ్ళం కాదు. మనం యూనివర్సల్ కులానికి అంటే మన విశ్వ నిర్మల ధర్మకి చెందిన వాళ్ళు. సో అందుకనే మనము అన్ని మతాలకు సంబంధించిన పండుగలు జరుపుకోవచ్చు. అన్ని రకమైన స్వీట్లు తినచ్చు. ఏడాది పొడవునా మనం ఏ పండుగలన్నా జరుపుకోవచ్చు. వాటిని గురించి మీరు తెలుసుకోండి. అన్ని పండుగల గురించి తెలుసుకొని అన్ని పండుగలు జరుపుకోండి. అది ఎంత తెలిస్తే అంత మంచిది మనకి. మీరు ఏ స్వీట్ తిన్నా ఏది వాడినా మీరు ఉపయోగించే ఏ రకం ఏ ప్రాంతాల్లో మరియు ఏ దేశాల్లో మరియు ఏ సంస్కృతికి అయినా అది మన మతమే అన్నట్టు. అదే ఉత్సాహంగా మనం ఉండాలి. ఈరోజు చివరి రోజు అంటే దివాళీ మనం 5 రోజులు జరుపుకుంటాం కాబట్టి దాంట్లో చివరి రోజు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది యూనివర్సల్ రోజు అని చెప్పాలి. దీన్ని భాయి దూజ్ అని హిందీలో అంటారు, మరాఠీలో భావ్ బీజ్ అంటారు. ఇది మన రక్షాబంధన్ రాఖీ పండుగలాగే సోదరి మనుల రోజు, బ్రదర్ సిస్టర్ రోజు. ఈ సోదరి మనుల సంబంధం చాలా చాలా బలంగా ఉండాలి మరియు ఆ సంబంధం యొక్క స్వచ్ఛత నిర్వహించబడే ఉండాలి. చాలా పవిత్రతగా ఉండాలి. మీరు సోదరులు మరియు సోదరిమణులుగా జన్మించవలసిన అవసరం లేదు, కానీ మీరు జన్మించారు. ఎందుకంటే మీరు ఆత్మలైతే మీరు సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ పిల్లలు కాబట్టి మీరు సోదరిమణులు అని చెప్పారు శ్రీమాతజీ. కాబట్టి సహజయోగ సమాజంలో ఆ స్వచ్ఛతను కాపాడుకోవాలి. అది చాలా ముఖ్యమైనది. సోదరులు మరియు సోదరిమణులు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉండే ఈ పరిస్థితిని అభివృద్ధి చేయడం మనం ప్రయత్నించాలి.
సో ఈ సోదరి సోదరుల మధ్యన స్వచ్ఛతను మనము సవాలు చేయకూడదు, క్వశ్చన్ చేయకూడదు. అది ఎంతగా అంటే మీరు ఎవరైనా మీ సోదరుడు అని పిలిచినా అతను మీ సోదరుడు మరియు మీరు ఈ సంబంధాన్ని ఎంత అభివృద్ధి చేసుకుంటే మీ ఎడమ విశుద్ధి అంత మంచిది. ఎందుకంటే ఎడమ విశుద్ధి అంటే దేవుడికి సోదరుడిగా లేదా దేవతతో సోదరిగా ఉండే సంబంధం. సో శ్రీకృష్ణ సోదరి మీకు తెలుసుకున్నట్లుగా నందుడికి జన్మించారు మరియు శ్రీకృష్ణుడిని స్వయంగా జైలులో జన్మించారు. కాబట్టి అక్కడ ఆ సోదరుని మార్పు జరిగింది. సోదరి సోదరుని వారు అతని స్థానంలో ఆమె స్థానంలో ఉండాలి. అంటే అక్కడ విష్ణుమాయ కృష్ణుని రీప్లేస్ చేసి శ్రీకృష్ణుని తీసుకొచ్చేసారు కదా. సో విష్ణుమాయ ఆమె ఆకాశంలోకి ఎప్పుడైతే కంసుడు వస్తాడో అప్పుడు ఆమె ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక మెరుపులాగా మీ హంతకుడు గోకులంలో నివసిస్తున్నాడు, ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు అని గట్టిగా చెప్తుంది. కాబట్టి మనం చూసే ఈ మెరుపు విష్ణుమాయ అని పిలిచే ఆ శక్తి ప్రతినిధి. ఇది సోదరిది, ఇది సోదరిది. స్త్రీల పట్ల మీ సోదరి భావాలు మంచిగా మరియు బలంగా ఉంటే మీ ఎడమ విశుద్ధి చాలా బాగుంటుంది. ఇది అనేక ఇతర లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఉదాహరణకు చాలా మంచి ఎడమ విశుద్ధి ఉన్న వ్యక్తి చాలా నమ్మకంగా ఉంటారు, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు, చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తారు ఏ మెసేజ్ అని. అతను చెప్పేది నిజము అవుతుంది. పొరపాటున కూడా ఏదో చెబితే అది నిజం అవుతుంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన కేంద్రము ఎడమ విశుద్ధి. అలాంటి వ్యక్తి అతను ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఏదైనా విమర్శించినా దేనినైనా తగ్గించినా దేనినైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా అతను కోరుకున్నవన్నీ ఆ శక్తి ద్వారా అవుతుంది. ఇలా చూడండి, మీరు క్రీస్తు అని చెప్పవచ్చు. అతని ఎడమ విశుద్ధి మేరీ మగ్దాలినితో అతని సంబంధం ద్వారా వ్యక్తీకరింపబడింది. అతను లేచి నిలబడి ఏ పాపము చేయని వారు ఆమెను రాళ్లతో కొట్టవచ్చు అని చెప్పినప్పుడు ఇది అతని శక్తి. శ్రీ మాతాజీ ఇది ఒక స్టోరీ చెప్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేరీ మగ్దాలిని అని ఒక అపవిత్ర స్త్రీ మీద రాళ్ళు విసురుతూ ఉంటారు. అప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ వెళ్ళి ఎవరైతే రాళ్ళు ఇస్తున్నానో అమ్మ నేను కూడా రాయేస్తాను, ఎవరైతే ఏ పాపము చేయలేదో వాళ్ళే రాయ వేయచ్చు అని రాళ్ళతో కొట్టచ్చు అని చెప్తారు. అప్పుడు శ్రీమాత ఏం చెప్తున్నారో అది జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క శక్తి, ఎడమ విశుద్ధిలో ఉన్న ప్యూరిటీ, అతను ఆ స్వచ్ఛత, అది శక్తి, ఆ ప్రకాశం వచ్చింది. అప్పుడు ఆ ప్రకాశంలో పాపముతో ఉన్న వాళ్ళందరూ నలిగిపోతారు. అది చెప్తున్నారు. మనము ఆ పాపం అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతుంది, అంత పవర్ఫుల్ అయిపోతుంది. అది అంత ఎడమ విశుద్ధి ఒక బలం అని చెప్తున్నారు. అది ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటే అంత మంచిది, మనకి అంత బలం. చాలా స్వచ్ఛంగా ఉండే వ్యక్తి అలాంటి విషయం చెప్తాడు. ఈ ప్రజలందరూ తమ అధికారాలను కోల్పోయారు. ఎలా కోల్పోయారు? వాళ్ళు ఈ గిల్ట్ ఫీలింగ్ తోటి కోల్పోయారు. వారు రాళ్ళు కూడా వేయలేరు. ఇప్పుడు అతని సోదరి ద్రౌపది జన్మించింది. శ్రీకృష్ణుని సోదరి ద్రౌపదిగా జన్మించింది. మన వణి అంటారు, ఇక్కడ నాసిక్ దగ్గర వణి దగ్గర జన్మించింది అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. దీని తర్వాత ఇంకా శ్రీమాతాజీ మేరీ మగ్దాలిని గురించి, జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి చెప్తూ దెన్ వెళ్ళి స్వచ్ఛత గురించి చెప్పారు. కాబట్టి సహజోగులుగా మనం దానిని మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. దానికి బదులుగా నేను కనుగొన్నది, ప్రత్యేకించి పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటే వెస్ట్రన్ దేశాల్లో మనము ఎవరిని వివాహం చేసుకోబోతున్నామో ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సంబంధాలు స్థాపించబడ్డాయి
తప్పు వివాహాలు నిర్వహించడం మరియు ఈ శృంగార ఆటలు మరియు అన్నింటినీ ఆడటం అవసరం లేదు. వివాహం జరగవలసి వస్తే అది జరుగుతుంది, కానీ వాతావరణాన్ని పాడు చేయొద్దు. మీరు చూసే పెళ్లిళ్లను నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఇతనిలో ఆ వ్యక్తితో పెళ్లిళ్ళు చేయటం గర్వంగా భావించే మంగళవారిలాగే కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. సో అలాగా మనం పెళ్లి చేయించడం అవన్నీ పెట్టుకోకూడదు. ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతాయి, అది వైబ్రేషన్ ద్వారా చేస్తారు అని చెప్తున్నారు శ్రీమాసరి. సో ఈ ఇలా పెళ్ళిళ్ళు చేయకూడదు, ఒకళ్ళు మ్యాచింగ్ చేయటం అవన్నీ చేయకూడదు, అది ఆటోమేటిక్గా అవుతాయి. ఈ విషయంలో ఎటువంటి ధర్మం లేదు, ఆ ధర్మం ఇలా చేయటంలో ధర్మం లేదంట. అన్ని సమయంలో వివాహాలను నిర్వహించడం, పెళ్లి సమయం వచ్చినప్పుడు అది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మొహమ్మద్ సాబ్ సమయంలో అప్పుడు ఏమైందంటే చాలా ఎక్కువ అక్కడ వార్ జరగడం వల్ల చాలా మంది మగవాళ్ళు చనిపోయారు. అప్పుడు ఆడవాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువైపోయి మగవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు. అప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పి అప్పుడు మొహమ్మద్ సాబ్ చెప్పారు, ఓకే ఆడవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు కాబట్టి ధర్మం ఉండాలి, ధర్మం నిలబడాలి, కాబట్టి ధర్మం లేని పరిస్థితి రాకూడదని చెప్పి షిమాజీ ఏమన్నారంటే మొహమ్మద్ సాబు 5 వరకు ఆడవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, అది ఎందుకంటే ధర్మం ఉంచడానికి అని చెప్పారు. అప్పట్లో ఆ పర్మిషన్ మొహమ్మద్ సాబ్ ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు 5 పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఆడవాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు, మగవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. సో ఈ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ధర్మం నిలబడాలంటే ఒకే ఏకపత్నిలాగా ఉండాలి. ఇది చెప్పిన తర్వాత ప్యూరిటీ గురించి శ్రీమాతాజీ చాలా డీప్ గా చెప్పారు. సో ఇంకోటి మొహమ్మద్ సాబు ఇంకో ఏమన్నారంటే ఒకే తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన పిల్లలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు, వాళ్ళు కజిన్స్ అవుతే చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పారు. శ్రీమాతకి తర్వాత లక్ష్మీతత్వం గురించి, మహాలక్ష్మి తత్వం గురించి చెప్తూ వాటర్ గురించి ఎక్కువ వివరణ ఇచ్చారు. మన నీళ్లు దేనికి అవసరం, నీళ్ళలో పవర్ ఏంటి, మీకు వచ్చే పవర్స్ ఏంటి అని అడిగారు. సహజోగికి ఉన్న పవర్స్ ఏంటి అని అడిగారు. అప్పుడు అందరూ వేరే 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 ఆన్సర్స్ చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ అన్నారు, ఓకే కొంతమంది మనం రియలైజేషన్ మనకి శక్తి వస్తుంది, మనకి ఇతరులు మన ఇవాల్వ్ అవడానికి శక్తి వస్తుంది అని చెప్పాడు. అప్పుడు శ్రీమాతాజీ చెప్పారు, మీరు ఇంకా చెప్పాలి. ఓకే, సో ఏమొచ్చిందంటే శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే స్వచ్ఛత ఇస్తుంది, మెయిన్గా ఏంటంటే ప్యూరిటీ ఇస్తుంది. మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా ప్యూరిటీ ఇస్తారు, అంటే స్వచ్ఛత పెంపొందిస్తారు. మీరున్న చోట స్వచ్ఛత పెరుగుతుంది. మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా, ఎవరిని ముట్టుకున్నా వాళ్ళు శుభ్రపడతారు, వాళ్ళు చాలా ప్యూర్గా అవుతారు. మీరు ఉండటం వల్ల కాబట్టి మనం స్వచ్ఛతను అలపరచుకోవడమే నేటి సందేశం అని అర్థం అని చేసుకోవాలి. ఈరోజు స్పీచ్లో శ్రీమాతాజీ చెప్పింది ఏంటంటే మనము ప్యూరిటీని పెంచుతాం, అంటే స్వచ్ఛతను పెంచుతాం. మన మాటల ద్వారా, మన చేతల ద్వారా, మనము ఎవరికి రియలైజేషన్ ఇచ్చినా మనము ఈ ప్యూరిటీని, మన ఈ స్వచ్ఛతను ఈ లోకంలో పెంచుతాం. ఈరోజు చెప్పిన సందేశము అర్థము ఇది అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు.